Students, this is my fifth video under the refraction of light at plane surface chapter. From the first slide itself, you can observe what is meant by refraction. Okay, so I have told you in the previous classes about the refraction. So let me discuss first what are the things that we learned in the previous videos. So I told you about what is refraction and what are the laws of refraction. Alage, I explained an experiment to verify the laws of refraction. Of course, in the last previous video, I have told you experiment to show that refracted ray always moves away from the normal when it travels from denser medium to rarer medium. What shall we learn in this video? So, in this video, I am going to tell you what is meant by critical angle, what is total internal reflection, and what is the relation between critical angle and refractive index. So, first let me tell what is critical angle. Critical angle ante enti anedi discuss cheddam. See, for this, let us suppose there are two media, rendu mediums unnayఅనుకుందాం. First one is having the refractive index n1, which is a rarer medium. So first one యొక్క refractive index వచ్చేసి n1 అనుకుందాం, అది వచ్చేసి రేరర్ మీడియం అని అనుకుందాం. నెక్స్ట్ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి n2 అని అనుకుందాం, అది డెన్సర్ మీడియం అని అనుకుందాం. ఓకే, సో మనకు సపోజ్ దెర్ ఈజ్ ఎ కేస్ వేర్ లైట్ రే ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఐలో ఇన్సిడెంట్ అయింది అని అనుకుందాం. దెన్ angle of refraction is actually if there is no surface separating the two media, then it should move like this, but due to presence of due to refraction it will move away from the normal, so this becomes the angle of refraction. Adi angle of refraction avutundi. What will happen if the angle of incidence increases? Angle of incidence increase aithe em avutundi? So indakati kante ippudu angle of incidence increase ayindi anukunnam. Angle of incidence increase ayindi anukunnam. Then what will happen is angle of refraction also increases. Angle of refraction also increases. See, if we further increase the angle of incidence, manaku emavachante that refracted ray may pass through the surface separating the two media. Our refracted ray vachesi surface separating the two media gunda pass avvachu. This angle of incidence for at which the refracted ray passes through the surface separating the two media is called critical angle. So ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే మనకు రిఫ్రాక్టెడ్ రే రెండు మీడియంస్ని సెపరేట్ చేసేటటువంటి సర్ఫేస్ గుండా పాస్ అవుతుందో దాన్నే మనము ఏమంటామంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం. లేదా ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 90 degrees. ఇట్ ఈస్ 90 degrees. కాబట్టి మనం ఏమని చెప్పచ్చు అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 90 degrees ఈజ్ కాల్డ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం. సో మనము ఇంకా నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ ది క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకుందాం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంది? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ యాంగిల్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఇంకా మనకు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 degrees కంటే పెరుగుతుంది. అంటే మనకేమవుతుంది అంటే దట్ లైట్ రే ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం వితౌట్ పాసింగ్ ఇన్ టు ది అదర్ మీడియం. సో దెర్ ఈస్ కంప్లీట్ రిఫ్లెక్షన్. This phenomenon of light ray entering into the same medium without passing into the other medium when it travels from denser medium to rarer medium at an angle greater than the critical angle is called మనం ఏమంటామంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. ఏమంటాము? టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. Students, with this diagram I can explain the critical angle and total internal reflection once again. So here you see the first case, the light is incident normally and the refracted ray is also along the normal direction. Means the angle of incidence and the angle of refraction is equal to 0 in the first case. And in the second case, angle of incidence is θ1 and angle of refraction is some r. So you can observe there. And what is the difference between first case and second case? Means angle of incidence is increased. Now if we
further increase the angle of incidence. So say two critical angle, what happened to the refracted ray means refracted ray passed through the surface separating the two media. In this case, angle of refraction is 90 degrees. So what I can tell you is angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degrees is called critical angle. So that you can see in the third case. So ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీస్ అవుతుందో, లేదా ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర అయితే మనకు రిఫ్రాక్టెడ్ రే సర్ఫేస్ సెపరేటింగ్ ది టూ మీడియా కింద పాస్ అవుతుందో దాన్నే మనం క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం. సో మనకు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ లైట్ రే రిఫ్రాక్టెడ్ రే అదర్ మీడియంలోకి పాస్ అవ్వకుండా సేమ్ మీడియంలోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. So this is this phenomenon of light ray entering into the same medium without passing into the other medium, when it travels from denser medium to the rarer medium at an angle of incidence greater than the critical angle, is called total internal reflection అని అంటాం. ఓకే, సో ఇది మన క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి. క్రిటికల్ యాంగిల్ కి ఎన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నా ద సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ దట్ ఐ కెన్ గివ్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ is 90 degrees is called critical angle. See, let me discuss the relation between critical angle and refractive index now. See, suppose this is a surface separating the two media and this is the normal. The first medium is a rarer medium whose refractive index is n1 అని అనుకుందాం, and the second medium is denser medium, let its refractive index is n2 అని అనుకుందాం. Let a light ray is entering from denser medium to the rarer medium at critical angle అని అనుకుందాం. According to total, what will happen is when the angle of incidence is equal to critical angle, the angle of refraction is 90 degrees according to our definition. So this is the case. Now we will derive the relation between critical angle and refractive index. Let us recollect this Snell's law. Snell's law ఏమని చెప్తుంది అంటే n is equal to sin I divided by sin r అని చెప్తుంది, అవునా? సో నేను మీకు ఇది చెప్పేటప్పుడు ఏమని చెప్పాను అని అంటే యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ సైన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఇన్ దట్ మీడియం ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. ఇది కొండ గుర్తు మాత్రమే, ఇది కాదు. సో మనకు ఒకసారి మనం ప్రీవియస్ అంటే మనం కన్సిడర్ చేసిన ఇదిగా తీసుకున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ మీడియంలో యాంగిల్ వచ్చేసి 90 డిగ్రీస్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి n1. సెకండ్ మీడియంలో యాంగిల్ వచ్చేసి CE, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి n2. దేర్ఫోర్ మనము ఏమని రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ n1 sin 90 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 sin C అని రాయొచ్చు. సో మనకు దీని నుంచి మనం ఏమని రాయొచ్చు అంటే n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 sin C అని రాయొచ్చు, లేదా sin C ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 by n2 అని రాయొచ్చు. ఏమని రాయొచ్చు అంటే sin C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై n21 అని రాయొచ్చు. ఎందుకంటే n1 by n2 అంటే n12 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2. కానీ ఇక్కడ నేను ఎలా రాశానంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫస్ట్ మీడియం అని రాశాను. ఎందుకంటే జనరల్గా మనము రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డెన్సర్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫస్ట్ మీడియం అని చెప్తాం. కాబట్టి sin C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1 అని రాశాను, లేదా మనము ఇంకా ఏమని రాయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by n అని రాయొచ్చు. Therefore the relation between the critical angle and refractive index is sin C is equal to 1 by n. Sin C equal to 1 by n అని రాయొచ్చు. Okay, so this is my video. Thanks for watching this video, and this is my contact number. Thank you.